1 second, please. Can you hear me now? Can you hear me? Can you hear me? Okay. Masha, I don't know if you're speaking, but I cannot hear anything. Hello. Okay. Okay. Do you hear me now? Yes. I was connecting through the phone. Okay. It's a little bit more confusing. I'm not at home. Thank you so much that you found time to meet with us, Roberto. Well, it's my pleasure to be here. Слышно, видно все, дорогие. М? Отлично. So we can start. Of course. I have some controversial questions to start to Okay. warm up the atmosphere a little bit, you know? When we talk about the numerology, I don't know about Europe, but in Russia, the most trendy thing related with numbers now is this topic of these super special dates, you know, like this, they call it portals, when the numbers are repeating, like 888, 1111. And many people say that it's like an open gate and it has so transforming energy. And if you meditate at that day, you can change your life. And not necessary to meditate all the year. You can just meditate on the day 888 and then your problems are solved. Can I Good translate luck. in Russian? I will translate and then Yeah. Я спрашиваю Роберта о том, что сейчас, что я вижу, во всяком случае, в России, в российском информационном поле, связанное с числами. Самое распространенное, самое такое модное — это особые числа, да, какие-то дни, которые называются порталами, когда числа повторяются: 8, 8, 8, 8, 11, 11, и говорят, что этот день обладает какой-то супер трансформационной энергией. Если ты помедитируешь в этот день, то ты прям имеешь шанс поменять всю жизнь. Я спрашиваю, что Роберта думает по этому поводу. Yes, I translate. Uh, well, if you meditate only when there are double numbers in the days, you're into a dream. Если мы смотрим только на двойные числа, мы находимся в нашей фантазии, во сне. The meditative state is something we have to develop by meditating every day. Медитативное состояние — это то, что вырабатывается через ежедневную медитацию. It might be true that double numbers have something to do with portals. It might be true. Это может быть правдой, что двойные числа имеют что-то, что называется порталами. But a lot of people take these as special effects. Но люди к этому относятся как к спецэффектам. In order to to trust this idea of the double numbers, Для того, чтобы доверять этой идее двойных чисел, повторяющихся чисел,
I think it's necessary to meditate every day. Я думаю, что важно медитировать каждый день. And then on the day when you have double numbers, И see в тот what happens and if it's stronger than the other days. И в день с двойными числами смотреть, что происходит, сильнее ли этот день, чем остальные. And if you believe that it is a portal Если вы верите, что это портал, and that on those days you open that portal, и если в этот день открывается портал, you must be aware of where that portal is taking you. нужно быть внимательным к тому, куда ведет вас этот портал. If these two conditions are not there, А если этих двух условий нет, I just call it a dream. если эти два условия не выполняются, я это просто сном называю, фантазией. I never seen people developing a strong contemplative mind or a healing capacity by meditating only when there are these special days. Я никогда не встречал кого-то, кто выработал какой-то медитативный ум или сильную способность к целению, медитируя только по важным датам. For instance, we know that the full moon and the new moon are special days with a special energy. К примеру, мы знаем, что новолуние и полнолуние — это особые дни с особой энергией. But the question each one has to ask to herself or himself is, do I feel it or not? Но важно, чтобы каждый спрашивал себя, я чувствую эту особенную энергию или нет. If you don't feel the difference, you have only one option to meditate every full moon until you feel the difference. И если вы не чувствуете пока разницу, то нужно медитировать, медитировать, пока вы не почувствуете эту разницу. And not only that, meditate every other day, because otherwise you don't feel any difference, of course. Делать не только по полнолуниям, но и каждый день, иначе вы не почувствуете эту разницу. Yes, It's all very new age, you know. New Age, yes. I think we don't have in Russia this New Age conception, but it's these concepts, these theories are appearing lots. And also another one is that some people notice all the time repetitive numbers. For example, oh, I'm opening my phone and I'm all the time seeing 1111. Okay, that's another thing. That's what Jung calls synchronicity. А еще один вопрос про повторяющиеся номера, когда мы замечаем везде одни и те же номера. Может быть, у вас такое было, да? Вы открываете телефон и попадаете всегда на одно и то же время на часах, или вокруг где-то встречаете одинаковые числа. There Это is an American novelist who wrote a novel called 43. это то, что Юнг называл синхронизацией. Есть американский писатель, который написал новеллу 43. Because the number 43 was appearing every day in his life. Число 43 каждый день появлялось в его жизни. And so he built a story around it. И он построил целую историю вокруг этого числа. Last June, I was going to prison to teach yoga as I do every week. Я в июне проводил занятия йоги в тюрьме. Я это делаю каждую неделю. And I was with a friend of mine who wanted to come to try and teach in prison. So I said, come along. Я пригласил также своего друга, который тоже хотел со мной преподавать в тюрьме. And they give you a locker where you can leave all the things that you're not allowed to take where the prisoners are. И в тюрьме тебе дают как ящичек, да, для хранения своих всех вещей, которые ты не можешь взять с собой внутрь. Like cell phones, Телефоны, Kalashnikov, all the things you автомат usually carry Калашникова, around. все, что мы обычно с собой носим. And so they gave my friend a key with a number, no, to go to the locker. Они дали моему другу это число, да, ящичка. And he said, oh, 55 again.
Every time there is something that has to do with numbers, I always get 55. И он сказал, о, снова 55. Каждый раз, когда у меня что-то связано с числами, я получаю 55. I have to go to pick up a document in a certain office and is number 55 of the street. Если мне нужно какой-то документ в офисе получить, я иду и номер дома 55. I meet somebody and he's 55 years old. Я встречаю кого-то, ему 55 лет. I thought my girlfriend was 29 and she's 55. No, that's not. Думал, что моей девушке 29, а ей 55 оказалось. So the question is, what do you do? The question is, well, first of all, it definitely happens. We know that it happens. Так что в первую очередь, да, мы знаем, что такие вещи случаются, определенно случаются. And, I have people telling me when I look at the watch in the evening, is always 11 p.m., 11 minutes, no? And every time is like that. Например, я смотрю вечером на часы, и это всегда 11:11. You can think that it is just a coincidence. Можно думать, что это просто совпадение. Or you can think that it has some meaning. Можно думать, что это имеет какое-то значение. A lot of people say these are messages from the angels. Многие люди говорят, что это какие-то послания ангелов. I don't have anything against that. Я ничего против не имею. But you tell me the name of the angel and you tell me what the message is. Но тогда скажите мне имя ангела и каково это послание. But Because people otherwise we are into a dream again. What means this number? What means if I see 11? What means if I see 13? And sometimes it gets a little bit not paranoid, but obsessive, no? And then Yeah. I think if you are using your phone 8 hours per day and you are all the time looking at the phone, then you are seeing all the numbers. But sometimes there is something to it which is kind of, let's say, magical. Mm-hmm. But magic is interesting if it helps you to do something. If it's just to say, oh, 11 came up again. Oh, 11. Oh, 11. At the end, who cares? Да, есть что-то магическое в этом, но магия интересна нам, когда она как-то нам помогает. А если мы просто, о, я увидела 11, о, я увидела 11, то какая разница, если мы не знаем, что с этим делать? So if somebody comes to ask me what she should do about seeing 11 all the time, so Если ко мне кто-то приходит на консультацию и спрашивает, что означает, что я вижу все время число 11, I say, okay, let me explain you the values of number 11 in tantric numerology, which is the numerology that I do. я говорю, я могу объяснить тебе значение числа 11 в тантрической нумерологии, которой я занимаюсь. And then see if anything relates to the way you live, if anything relates to your problems or to your tendencies. И давай посмотрим, что-то из этого описания связано с твоей жизнью, да, откликается в твоих проблемах, тенденциях. Then you can start looking at that symbol, number 11, in a very meaningful way. И тогда ты сможешь смотреть на этот символ, число 11, со смыслом. But unless you have a dream or some very strong experience where 11 comes out with a specific meaning, it's useless. Without specific meaning. Yes? Imagine that you go out in the street every morning and you see extraterrestrial flying by. Представьте себе, вы выходите каждое утро на улицу и видите инопланетян, пролетающих мимо. That's even more interesting than seeing number 11, no? Это намного более интересно, чем чем видеть везде число 11. But the question is, what do you do with that? Но вопрос, что вы будете с этим делать?
maybe you will be interviewed on television because you see the extraterrestrials every day, but Вас that's about it. пригласят на ТВ-шоу, потому что вы видите инопланетян. Or you can say, again, I saw number 11, and after 11 minutes, I lost my wallet. Или вы увидели число 11, и через 11 минут вы потеряли свой кошелек. But how could you know that number 11 was telling you that you were going to lose the wallet in 11 minutes? Как вы могли знать, что число 11 вам хотело подсказать, что вы потеряете кошелек через 11 минут? I was 11 hours later, I met the woman of my life. Спустя 11 часов я встретил женщину своей мечты. So what? И It becomes a paranoid game, you know. это может стать немного параноидальным, таким навязчивым. And also the idea that when there is something symbolic, is going to tell you something about the future doesn't make much sense to me. И также это не означает, что какой-то символ вам хочет сообщить о будущем. Look, you go to the astrologist to know about your tendencies, about why things are going well or why things are not going well. Вы идете, например, к астрологу, чтобы понять свои тенденции, понять, почему у вас происходит что-то или не происходит. You don't go to the astrologist to know what's going to happen in 11 days. Вы не идете к астрологу, чтобы узнать, что со мной произойдет через 11 дней. Because he doesn't know. Потому что это как бы неизвестно. You know? Yes, that's completely true. А у вас есть вопросы по этой теме или можем к другому вопросу перейти? So, numerology is not for this, no? Not about this super No. numbers, super extraordinary symbols and Numerology, to me, numerology, let's say that it is more fun than psychology. is more fun. Нумерология не про это, не про эти какие-то супер числа и даты. Для меня нумерология, она более веселая, чем психология. It gives you very quick information about who you are. Она дает очень быструю информацию о том, кто ты есть. And if you do a numerological reading of two people who want to be together or two people who are together, Если вы делаете чтение нумерологическое для двух людей, которые хотят быть вместе или которые уже вместе, it will tell you very precisely where you can help each other and where you can destroy each other. нумерология очень точно подскажет, где, в каких областях вы можете разрушить друг друга, а в каких помочь друг другу. It will tell you if the relationship is going to work or not. Числа показывают, отношения могут работать или нет. But not because the numbers have a portal which tells you that. Не потому что числа открывают портал, который вам даст информацию. You look at the relationship between the two people and see how the numbers are working together. And some numbers are simply not working. And you can study that and you can learn it and you can tell people if the relationship is not going to work or not. Not because of magic, but because you know how the numbers work together. И вы видите в отношениях, да, какие числа не работают друг с другом, какие работают, и не из-за магии, а потому что у вас есть знания нумерологии, вы можете подсказывать другим людям. Imagine two people who are both perfectionists. Представьте себе двух людей, которые оба перфекционисты. You put them together, they fight after 1 minute. Если их поместить рядом, они через 2 минуты будут уже ссориться. And if the person tells me, yes, but I love him, even if the numbers say that it's not good, Если человек мне скажет, ну, я люблю его, несмотря на то, что наши числа не подходят, then I suggest some kind of practice like a meditation
or something else, which can reduce the pressure of the number so that the relationship might function. Тогда я предлагаю практику, медитацию, которая снизит влияние конкретных чисел и поможет этой паре функционировать. But at least they know that it's a difficult start. Но как минимум они будут знать о своих вызовах, да, в начале отношений, что And есть сложности. if they really like each other, they should try. I'm not saying, oh, no, 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 the numbers say that it's not good. No, that would be stupid, you know? Если они действительно нравятся друг другу, я не говорю о том, что даже не пробуйте, нет. But for instance, in tantric numerology, 11 can be the number which represents a perfectionist. В тантрической нумерологии число 11 связано с совершенством. Now, I meet this woman and I say, oh, she's the woman of my life. And I keep dreaming the number 11. Например, я встретил женщину, и я думала, это женщина всей моей жизни, и мне стало сниться число 11. And when she meets me, she says, oh, this is the man of my life. И она меня встретила и тоже подумала, о, это мужчина всей моей жизни. He's Italian, he can cook pizza and all that stuff, okay? Он итальянец, он мне пиццу будет готовить. So she starts dreaming number 11 all the time. И она начала видеть число 11 все время. But they don't know anything about numerology. Но они ничего не знают о нумерологии. And the next time they go for dinner together, И в следующий раз, когда они идут на ужин вместе, the guy says, you know, after I met you, I keep seeing number 11. Парень говорит, о, с того момента, как я встретил тебя, я везде вижу число 11. And she says, wow, that's so romantic. I see number 11 as well. Она говорит, о, это так романтично, я тоже вижу число 11. It's a sign of the universe that we are meant for each other. Это знак Вселенной, что мы созданы друг для друга. And then they get together and they have a terrible experience together. И они вступают в отношения, и у них просто ужасные отношения. So where is the portal? Where does the portal take? What's the meaning of the number? You know, В чем было значение этого числа? the way I look at numerology is to give you some basic tools for understanding your husband, your son, your friends, a relationship that is not working, how you relate to your colleagues at work. Okay. Для меня смысл нумерологии в том, чтобы научить вас понимать, как взаимодействовать со своим мужем, со своим ребенком, со своими друзьями, с родителями, с коллегами на работе. Is there any man in the group here or it's all women? Yes, I saw one man. Okay. Well, the message to the man is that the numbers cannot explain your woman for the simple reason that it is impossible to understand women. So for the man, it doesn't have sense. Okay. Для послания для мужчин, что даже с помощью нумерологии вы не сможете понять женщину, потому что это в принципе невозможно. All right? No, that's a joke, but I hope you understand what I mean. No, you have to. Вы понимаете, что я имею в виду? And the other interesting thing is that the meanings of the number are fixed. И другая интересная вещь в том, что They're set. They are okay. They're but значения numbers определены. But numbers relate to each other, and so according to the other numbers in the chart, that number might work very well or not work at all. Значения каждого числа определены, да, они существуют
они перечислены. Но это не значит, что можно просто прочитать описание и все понять, потому что у нас есть разные позиции чисел, и они все взаимодействуют друг с другом. И одно число может не работать в связи с остальными числами в карте. All right. For instance, if you were born in 1975, Например, если вы родились в 75 году, the, your gift, your talent is the last two digits of the number, 75. наш подарок, да, наш дар, талант — это две последние цифры нашего года рождения, в данном случае 7 плюс 5. And if you take the course, I'll explain how to calculate that. Если вы возьмете курс, я объясню, как все подсчитывать. In this case, your gift is 75, which is 7 plus 5, 12. 12 is 1 plus 2, it's 3. 3 is your gift. В данном случае 7 плюс 5 — это 12, 12 — это 1 плюс 2, 3. 3 — это число вашего подарка. Now, potentially, a gift 3 can be somebody who makes a lot of projects, somebody who always has ideas, somebody who is a good cook. В потенциале человек с сильной тройкой, да, с подарком 3, может делать множество проектов, много делать, хорошо готовить. Somebody who has a fantastic digestion. У него варенье. So somebody comes to me to get a numerological reading, tells me that he's born in 1975, and I say, "Oh, your digestion is fantastic." Если ко мне приходит человек с такой датой, с таким годом, и я ему говорю: о, наверное, у тебя фантастическое пищеварение. And the guy says, "Well, to tell you the truth, I have gastritis." Он говорит: нет, у меня гастрит. And so, did you make a mistake? No. But maybe he has a karma 5. And so he eats in a very irregular way, which produces gastritis. Это потому что нумерология ошиблась? Нет. Это потому что у него может быть, например, карма 5, которая заставляет его питаться очень нерегулярно, и это вызывает гастрит. In that case, his karma is stronger than his gift. То есть в его случае число кармы сильнее, чем число подарка. And so he has gastritis. Поэтому у него есть гастрит. Okay. You have to work with the numbers in an intuitive. First, you learn the basic with me, and then you have to start working with them in an intuitive way. Поэтому с числами мы работаем интуитивным способом. You cannot just read the description of all the numbers and think that you know the numerology, no? No, because the problem is that you start functioning well with the numbers when you start trying to get an experience of the numbers instead of putting your proposition to reality in order to understand them. То есть нумерологию невозможно понять, просто прочитав описание каждого числа. Мы работаем с ней интуитивно. Цель изучения нумерологии в том, чтобы начать чувствовать helicopter flying again. That's okay. Somebody comes to you. No. I mean, somebody comes to me. Let's say a lady comes to me, and she looks kind of sad. То есть мы начинаем чувствовать числа и не рационально как бы предлагать, да, вот, ой, у тебя такое число, значит, вот это. Мы чувствуем, как они работают. Например, ко мне приходит на консультацию, и она, скажем, грустная. And I start talking to her, and I say, from your numbers, I can tell that you are depressed. Я могу посмотреть на нее и сказать: о, по твоим числам я вижу, что ты в депрессии. Because she was born in February, which is a number that very often has to do with depression. So when and the month is the karma. Она родилась в феврале, и число 2, да, февраль, карма 2, она часто вызывает депрессию. She came in
looking sad. Она пришла ко мне уже выглядит грустной. I saw the number 2 in the karma position. Я увидел карму 2 в позиции. I put the two things together Я совместила эти две вещи. and I tell her that she's depressed. Сказал ей, что она в депрессии. It's the worst way to do numerology. Это худший способ делать нумерологию. I didn't try to have an experience of her number. I just rationally, my mind started putting information together to come out with an interpretation. Я не пытался даже получить опыт ее чисел. Мой ум просто скомбинировал все вводные и выдал такую информацию. You see, that's what I mean when I said a proposition that we put a proposition to reality. We propose something to reality. Поэтому я это называю предложением, да, каким-то предложением реальности. Because the mind doesn't like to be in a state of insecurity. Потому что ум не любит находиться в состоянии незащищенности, неуверенности. Okay. For instance, I don't know any of you. Well, I know Masha, but I don't know anybody else, no? You know Milana, you know Любовь, you know Елена. Many. Okay, but maybe now I know them with my glasses on, but okay. Yes, So, some people that okay, let's say which Elena I know. Which Elena I know? you know Елена Волкова. Elena Volkov. Okay, but the other Elena with the violet shirt, do I know you? А Елена в розовом или фиолетовом, и не видно немножко свет. А вы были на нумерологии уже на курсе? Do I know her? I don't think so. No, she didn't Okay. take. So Elena comes to me for numerology. Например, Елена ко мне приходит на нумерологическую консультацию. And my mind starts making propositions to reality. И мой ум начинает выдавать предположения о реальности. And I say, oh, she has a violet shirt. И мой ум говорит, о, у нее фиолетовая кофта. Violet is the color that melancholy people wear. А фиолетовый цвет носят меланхоличные люди. She gives me her numbers, and I desperately try to look for a number which confirms what my mind told me. И она дает мне свои числа, и я начинаю в этих числах искать подтверждение тому, что мой ум уже выдал. And there is a drawing behind her on the wall. И позади нее на стене есть рисунок. So my mind says, maybe she's an artist or a graphic designer or an architect. И мой ум может сказать мне, о, наверное, потому что она дизайнер или архитектор. And then she holds her hand on the shoulder like this. И она держит руку вот таким образом на плече. And I decide that this is a sign that she's shy. И я могу решить, что это признак того, что она скромная. Now, where is the experience of the numbers? It's not there. I'm just picking up things at random. В этом нет никакого опыта самих чисел, это просто рандомные предположения. So I ask her, Elena, are you shy? Я могу спросить, Елена, вы скромная? She is. Now, if she's shy, I'm lost completely because I didn't use numerology, but for pure chance, I got the good result. И тогда это еще хуже, потому что она подтвердила мое предположение. Я даже не смотрела на числа. Next time she comes for a second session because she thinks that I'm really good, that I discovered that she's shy. В следующий раз она придет на другую консультацию, потому что подумает, о, он так хорош, он увидел, что я скромная. And she says, I would like to go to a different job. And this is the information of the old job. This is information of the new job. Он скажет, о, я хочу сменить работу, вот информация о моей прошлой работе, вот о моей будущей. And I look at the numbers and nothing is helping me to give her a good answer.
Я посмотрю на числа, а мне там ничего не помогает дать ответ. So my mind starts going 100 kilometers an hour to find some answer that will satisfy her. Тогда мой ум будет разгоняться до 100 километров в час, чтобы придумать какой-то ответ, But the который... answer I give her is so useless that she says, this guy doesn't know anything. Но это будет абсолютно бесполезный ответ. Last time he told me that I was shy, but it was just lucky. It was not because he could see that I am shy. Он сказал, что я скромная, это была просто удача, он не увидел. So, when we use numerology, when we use numbers, we need an intuition or not, or we just need a knowledge. You developed intuition Изучая by нумерологию, мы playing with the numbers. You know, everybody you meet, you ask their birth date, and you start playing with it, and little by little you develop some kind of sensibility towards the number. изучая числа и практикуя затем, мы развиваем интуицию, развиваем особую чувствительность, которая позволяет нам понимать числа, взаимодействовать с ними. It is something that you develop the same way you develop your muscles if you go to the gym. Это то же самое, как развивать мышцы, когда вы идете в тренажерный зал. You don't have to be born with this capacity. Не обязательно быть рожденным с этой способностью к интуиции. Okay? Yes, and I received lots of questions about intuition, actually. I think it's very interesting topic. And people normally ask how to how to recognize that this is an intuition and not just your thoughts. How to distinguish these two things that your mind proposes and that It's not that difficult. If you stay in a position of listening and waiting, it will be intuition. If your mind starts going fast, then it's not intuition. Or it's quite likely that it's not going to be intuition, but it's going to be a mental construct, a mental construction. yes, for example, you're crossing the road and you have thought. Hello? She crossed the road and she was run over by a car, I guess. Let's wait for Masha to come back. Do you Can hear me? anybody translate? Do you hear Can me? any? Oh, there you go. Yes, one second. I thought you crossed the road and you were run over by a car. Yes, just let me. Everything is okay. It works. So if you have a thought, oh, maybe one car will hit me, how to distinguish that it's just your fear, your thought that comes up suddenly, or it's your intuitive insight? Okay, let me relate that to the numbers because that's the only thing we can do here. Question, please. Я спрашиваю Роберта про интуицию. От вас было очень много вопросов. Как понять, как различить, это голос интуиции или просто мои мысли? К примеру, вы переходите дорогу, и у вас возникло ощущение, ой, что если меня машина собьет? Как понять, это просто страх, да, какая-то реакция, или это интуитивный какой-то инсайт? In tantric numerology, number 2 is called the negative mind. В тантрической нумерологии число 2 означает негативный ум. And the negative mind is not a bad part of your mind. И негативный ум — это не плохая часть. Негативный не значит плохой. Is the mind that tells you what you should not do because it can be dangerous, for instance. Это ум, который говорит, что не нужно делать, потому что это может быть опасно. Or because it will not offer a good solution to your problem. Потому что это не даст хорошего решения вашей проблеме. Now, if we think about the negative mind not as a concept, but as a number,
Если подумать о негативном умении как о концепции, а как о числе, it has two polarities. он имеет две полярности. One polarity, the qualities of the number are very weak. Ага. Одна полярность — это проявление качеств числа в слабой позиции, The other polarity is the qualities of the number are too strong. и другая полярность, когда число слишком сильно. То Each есть number must слабое, be balanced. слишком слабое или когда оно слишком сильное. В этом нет баланса в обоих случаях. So you are about to cross the road Например, мы собираемся перейти дорогу and you hear a very strong noise of a motorcycle coming. и слышим шум мотоцикла, который приближается. Your negative mind tells you, hey, stop, don't cross the road. Негативный ум начинает мгновенно сигнализировать: остановись, не переходи дорогу. Okay, that is a balanced negative mind, no? И это сбалансированный, здоровый негативный ум. Or you hear the noise of the motorcycle Или вы слышите шум мотоцикла, and you say, I'm an athlete. I can run very fast. I will be able to cross the road before the motorcycle comes. я атлет, я очень быстро бегаю, я могу очень быстро перебежать дорогу. In this case, the negative mind is too weak. В этом случае негативный ум, то есть число 2, слишком слабое. And you just say, okay, let's go. You run and you get killed by the motorcycle. Вы просто говорите: о, побежали, и вас сбивает мотоцикл. Oh, bejale. Right. Okay. Or again, you are waiting to cross the road, you hear the motorcycle, and your negative mind says, oh my God, there's a motorcycle. And maybe there is another one because often motorcycles come together in group. And then maybe there are cars behind that might kill me. And you stay there for 10 minutes because you get totally terrified by the idea of crossing the road. Или же вы услышали звук мотоцикла, и вы начали думать: это один мотоцикл, а за ним наверняка еще следующий, целая вообще колонна мотоциклов, они часто ездят вместе, а там еще дороги, и вы стоите 10 минут и не переходите дорогу. So intuition is not really relevant here for me. Здесь это не про интуицию. What is relevant is if your number is balanced or not. Мгм. Для меня важна здесь не интуиция, а то, насколько сбалансированы ваши числа или нет. And generally speaking, if you're born in February, which is number 2, February, Если вы родились в феврале, это число 2, and number 2 in the position of the month is your karma, и число в позиции месяца — это ваша карма, it's quite possible that your negative mind will react too strong or too weak to the noise of the motorcycle coming. возможно, что ваш негативный ум реагирует либо слишком недостаточно, да, слишком слабо, либо слишком чрезмерно реагирует на подобные вещи, как звук мотоцикла. And your job when you start giving readings of numerology will be to let people know which part of their personality is too strong or too weak. И ваша задача, как будущих нумерологов, помогать людям на консультации понимать, какая их часть слишком слабая, а какая слишком сильная. Because it can have very bad consequences on them or on other people who are around them. Потому что это может иметь очень сильные, плохие последствия для них самих или людей вокруг них. Okay? Yes, that's very interesting. Well, And for me, it's very interesting. I hope it's interesting for them too. so, in the beginning, you said that intuition appears in the state of the silence, and when Okay. your mind is Yes. resting. Okay. Let's say intuitive understanding
which is the contrary of rational understanding, Интуитивное восприятие — это противоположность рационального понимания. happens when you wait, И интуиция проявляется тогда, когда вы ждете, when you stay in a state of observation, когда вы остаетесь в состоянии созерцания, when you are receptive, that is, you're waiting to receive. You don't try to grab what you need, but you're waiting that it comes to you. когда вы воспринимаете, когда вы ждете, чтобы принять, а не тогда, когда вы бежите, чтобы схватить. When you learn to be in that state, Когда вы учитесь быть в этом состоянии, your intuition starts working very well. интуиция начинает работать очень хорошо. And is that a difference between the intuition that comes with the number 6 and intuition of the number 9? Well, I don't know if they know about these numbers, but But okay. we will touch that there are different types of intuition because Yeah, they so yes, there are different types of intuition. Intuition number 6 is the third eye. есть разные виды интуиции. Число 6 — это интуиция третьего глаза. It's a gland, Это наша железа, which is called pineal gland. которая называется шишковидной железой. And when the pineal gland is very active, your intuition is very active. Когда шишковидная железа очень активна, ваша интуиция активна. Number 9 is called the subtle mind. А число 9 называется тонким телом. It is a more expanded kind of intuition. Это более расширенный вид интуиции. You can feel things that are happening somewhere else. Вы можете чувствовать вещи, которые происходят где-то в другом месте. You have the capacity to store an incredible amount of information in your mind. Возможность накапливать огромное количество информации в своем сознании. And to be able to choose what you need when you need it. И возможность выбирать, что вам нужно, когда вам это нужно. Okay. Yes, but in the both ways, both situations, you need this calm and patient state. Yes, patience is the basis for intuition. Но терпение необходимо в любом случае, да, в обоих типах интуиции. Терпение — это основа интуиции. Let's say that you meet somebody in the street. Скажем, вы встретили кого-то на улице. And that person says something that you don't like. Человек сказал вам что-то, что вам не нравится. What do you do? Что вы будете делать? You have to set your boundaries. Вам нужно определить свои границы, выстроить границы. Let's say that you have a friend who keeps trying to invite you for dinner. Например, у вас есть друг, который вас приглашает на ужин. And you need to express your boundaries. If you don't want to go for dinner, you need to be able to say, I don't want to come to dinner with you. Вы не хотите идти на ужин, вы тоже выстраиваете границы и говорите: я с тобой не хочу идти на ужин. Okay. But in order to communicate that, because maybe it's a good friend, you don't want to be insulting. Но для того, чтобы реально выразить это, а так как это ваш хороший друг, вы не хотите его обидеть. In order to say something to him, to let him know that you really don't want to go for dinner with him. Для того, чтобы сказать ему, что вы реально не хотите идти с ним на ужин, you need to look at yourself, not at the other person. вам нужно посмотреть на себя, а не на другого человека. Because you need to find the right way to say it. Вам нужно найти правильный способ это сказать. If you start thinking, this guy is driving me crazy every time he wants me to go out for dinner, why didn't he understand that I don't want to go out for dinner? Вы думаете: он меня сводит с ума, он меня все время зовет, почему он никак не поймет, что я не хочу? But that doesn't solve the problem. Это не решит проблему.
What solves the problem is that, maybe you say, look, we are really good friends, but I would appreciate it if you stop asking me to go out for dinner with you. Что решит проблему, это сказать, знаешь, мы очень хорошие друзья, но я буду очень благодарен, если ты перестанешь меня просить. You don't know how the other person is going to reply, И вы не знаете, как вам ответит человек, but you definitely expressed your boundaries но, without being aggressive. но вы выразите свои границы без агрессии. And now you observe the other person, you observe in which way the other person reacts, Затем вы созерцаете человека, как он реагирует, and you keep holding your boundary. и вы продолжаете держать свои границы. It's a difficult job, Это трудно, but it works. но это работает. So again, it's a question of practice and awareness. То есть это вопрос практики и осознанности. Did I answer your question? Yes. In tantric numerology, we have 5 positions. В тантрической нумерологии есть 5 позиций чисел. And these 5 positions describe 5 aspects of your personality, which is very important to become aware of. И они описывают 5 качеств вашей личности, о которых очень важно быть осознанными по отношению к ним. In this numerology, we have numbers from 1 to 11. В нумерологии у нас есть числа от 1 до 11. So if you're born on the 26th of the month, it's 2 plus 6, 8. Если вы родились 26 числа месяца, то 2 плюс 6 — это 8. It's very, very simple. All the numbers are reduced to a number which goes from 1 to 11. Все очень просто. Все числа складываются, пока не уменьшаются до числа от 1 до 11. And I give you all the definitions of each number. И я даю определение каждого числа. And you have these 5 positions. 2 are potentially negative or difficult, 2 are positive, and 1 is neutral. 2 позиции потенциально сильные, 2 потенциально негативные и 1 нейтральная. For instance, we already said that the gift is very positive and the karma is potentially very negative. Мы сказали уже, что число подарка — это потенциально позитивное, а карма — это негативное число. These are the basic rational explanations of the number. Это базовое рациональное объяснение чисел. But one day you tell me, look, you gave me this information, but I know this person who has this number in the karma and this number in the gift. She shouldn't be able to do all the things that she does according to what you said. Но вы можете сказать, вот, я прочитал такое-то описание, потом встретил человека с таким числом, а она не может делать все то, что вы описали. And I say, okay, I don't know this person, but you know this person. Я скажу, я не знаю этого человека, но ты знаешь этого человека. You must become aware of the level of the karmic quality and the level of the gift qualities. И ты должен быть осознан к уровню его кармических качеств и качеств подарка. She has that karma, of course, but obviously in her case, the qualities of the gift are much stronger than the qualities of the karma. And so she does things that supposedly she shouldn't be able to do with that karma. В ее случае качество подарка намного сильнее, чем качество кармы, поэтому она способна делать все то, что она как бы не должна делать с таким числом кармы. I keep having more and more people that don't do Kundalini yoga or any yoga and want to learn the numbers. Okay, translate, please. Ко мне приходит все больше людей, которые не занимаются кундалини-йогой, но хотят изучать числа.
because it's a very powerful tool for understanding yourself and understanding others. Потому что это очень мощный инструмент для понимания себя и понимания других людей. A lady just called me last week, На прошлой неделе мне позвонила женщина, and she said, when you explain the dynamics of the numbers of my son, и она сказала, когда вы мне объяснили динамику чисел моего сына, I completely changed my attitude with him. полностью поменяла свое отношение к нему, свое поведение с ним. Imagine you have a child and you keep explaining to that child things that he knows how to do better than you. Представьте себе, у вас может быть ребенок, которому вы столько лет пытаетесь объяснить что-то, научить его тому, что он на самом деле знает лучше, чем вы. The relation becomes conflictual Именно поэтому возникают конфликты. because your son is fed up of you explaining him things that he already knows. Потому что он уже замучился слушать от вас вещи, которые он уже и так знает. You don't need a psychologist to help your child. Вам не нужен психолог, чтобы помочь своему ребенку в этом случае. You just need to understand that with all the good intentions, you're explaining your son something that he already knows. Вы просто поймете, что со всеми вашими хорошими намерениями, но вы пытаетесь его научить чему-то, что он умеет уже от And so природы. when you start explaining this again, your son goes, ah, because he knows it. Yes, I think it's so important to understand that each person has different language, no? That to someone you can say something and to another person no. For Yeah. example, person has number 9, you cannot give pressure, you cannot pressure person. And no matter what you do, which psychologist you go, you just don't need to pressure, no? You have Yeah. some example of this situation. Well, this lady was telling her son that he needed to be very disciplined when he came home from school because he had a lot of homework to do. Я сказала, что очень важно понимать, что у каждого человека есть свой язык, и с одним человеком можно делать или говорить что-то, а с другим совершенно нельзя. Например, если у человека есть число 9, на него никогда нельзя давить. И пример, который дает Роберта, что мама давила на своего ребенка, говоря ему, что он должен быть дисциплинированным, когда он приходит со школы домой. Number 5, which one of the qualities of number 5 is self-discipline. Число 5, одно из качеств числа 5 — это самодисциплина. The boy had 5 in the gift. И у ребенка, у мальчика 5 в подарке, She had 5 in the karma. а у нее 5 в карме, у мамы. The parents of the mother of the child, when she was a little child herself, Родители мамы, когда она была маленькой, noticed that she was totally anarchic. She was not, getting things done in a systematic, disciplined way. замечали, что она вообще все в анархии живет. У нее никогда нет ни в чем порядка и правил. So they kept telling her, you have to decide how many hours a day you're going to study, at which time you take a break. You have to put order in your day. И поэтому ее родители ей все время говорили: тебе нужно расписание, сколько ты будешь заниматься, когда ты закончишь, когда у тебя будет перерыв, то есть распорядок дня составлять. And eventually she learned. И она научилась. Now she's saying the same things to her son. Сейчас она говорит то же самое своему сыну. Because her parents told her and it worked. Потому что ее родители ее так учили, и с ней это сработало. So now she's telling her son. И теперь она то же самое говорит сыну. But the problem is that she's not having an intuitive, direct experience of the way her son is living. Проблема в том, что у нее нет интуитивного, направленного опыта в том, какой ее сын, что он проживает. Instead of that, she puts a proposition to reality.
Вместо этого она делает предположение о реальности. And the unconscious proposition is all children should be told that they need discipline to do the homework. Неосознанное предположение звучит так. Всем детям нужно говорить, что им нужен распорядок и когда им нужно делать домашнее задание. But that is the gift of her son. Но у ее сына это число в подарке. And the son gets really upset when he has to hear the mother telling him the thing that he knows better than any other thing. И он реально расстраивается, когда он слышит ее, что его мама ему говорит то, что он и так знает, как делать, и умеет лучше нее. And when I showed her the dynamics of the numbers between her and the son, И she когда just went, "Oh, is it so easy?" And I said, "Yes, it's so easy. Just try it." Когда я показал ей динамику между числами и ее сына, она сказала: «О боже, это все так просто». Я сказал: «Да, это так просто». She did it, and the relationship changed very quickly. Она это поменяла, и отношения изменились очень быстро. That's very interesting. It's exactly the essence of numerology. Yeah. To Where understand is the portal? where it's not about portals. В этом суть нумерологии, а не в порталах. You know, another controversial question I have. Yeah. There is another polarity, no? There is what? Another polarity. Another one. Some people, some yogis are saying that you don't need to learn any information, any knowledge, because if you have intuition, you can download all the information straight from the sky. I don't know from where. From the portal. From the portal, yes. Like you just need to meditate to develop your intuition. Uh-huh. You don't need to study. You don't need to read the books. You don't need to know anything. You need to forget everything you know and live just intuitive. And then I'm thinking like, then why Gurudev was having so many books? Okay. I agree that you shouldn't study anything and use the experience to learn. Я спрашиваю вопрос по поводу интуиции и знания. Нужно ли нам что-то учиться знаниям, если можно просто развивать интуицию и получать все знания интуитивно? Our teacher, Gurudev, was telling us that you can understand something only when you realize that you don't know anything. Гурудев говорил нам, что мы можем понять что-то только когда мы понимаем, что мы ничего не понимаем, ничего не знаем. You have to accept that you are ignorant because you never use intuition and you always use the rational mind. That makes you ignorant, basically. Что мы невежды, потому что мы не используем интуицию, используем только рациональный ум. In relation to numbers, I always say, take this course, and when the course is over, forget everything I said. Изучая нумерологию, я говорю, что мы изучаем на курсе знания, а потом нужно будет его забыть. And wait for the information to come back to you intuitively. И ждать, когда информация вернется к вам интуитивно. Wait, don't be in a hurry to start reading people through the numbers. Ждать и не торопиться консультировать людей. If you don't wait, you will start giving readings that are very mechanical. Если не подождать, не дать информации перейти, да, из знания в интуитивное знание, тогда чтение карт людей, да, чтение нумерологических карт будет очень механическим. You look at your notes and you say, "Oh, number 6, blah, 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 blah." And the person says, "Ah, yes, that's right. Number 4, blah, blah." And at the end, you have 5 people with the same numbers and you tell the same thing to each one of them. Something is wrong. Yes.
But then why we need to receive some information? Why we need to take a course? Why we cannot just sit and meditate and download straight all the information from the sky? Okay, that's the other point. I mean, if you have 20 years available, I can give you a suggestion to go live in a cave and meditate for 20 years. You will come out and you will know numerology and astrology and everything without studying. Но с другой стороны, если у вас есть 20 лет на то, чтобы сидеть в пещере и медитировать, тогда вы можете просто через медитацию интуитивно скачать все информации о нумерологии, астрологии и так далее. The problem is we have a husband, a wife, we have children, we have the dog to take out for a walk in the evening and all that. So we can't go for 20 years in a cave. We have to study it rationally and then forget it. Проблема в том, что у нас есть семья, дети, собаку нужно выгуливать каждый день, работа, поэтому мы не можем просто медитировать 20 лет в пещере, нам нужно сначала выучиться, получить знания, а потом уже забыть его. We have to be realistic about our lifestyle that we cannot change completely. Нам нужно быть реалистичными по поводу своего стиля жизни, мы его не можем изменить полностью. One day I told my teacher Gurudev, because I had a regular job, and I said, I think I'm going to give up my job and spend all my time teaching meditation and yoga and Sadhana Rasayan and numerology. Однажды я спросил Гурудева, своего учителя, у меня была обычная работа, и я спросила его, я думаю, что я оставлю свою работу и буду жить просто преподавая медитацию, кундалини-йогу, сатнам расаян. He said, that's a great idea. Он, Just ска- don't come to see me anymore. он сказал, о, какая классная идея, просто больше не приходи ко мне никогда. So I knew that I couldn't ask anything else. Я знал, что я больше не могу его спрашивать о таком. So I just went, And then 2 days later, И 2 дня спустя, because because I waited, because I didn't try to get the information, but I decided to wait. так как You я see, ждала, he was teaching me to wait. That was story. он меня учил ждать. В этом была суть истории. So 2 days later, in the middle of a totally different conversation, 2 дня спустя, посередине совершенно другого разговора, he said, why would you give up your job? You have a fantastic job. You give up the job, then you have to start fighting with the other yoga teacher to have more students, and you become miserable. он сказал, зачем тебе бросать работу? У тебя прекрасная работа. Если ты ее оставишь, ты начнешь сражаться, да, воевать с другими учителями йоги за студентов, и ты станешь несчастным. That was one of the best things I learned from him. Это одна из лучших вещей, которые я у него научился. And the best part of the teaching was that he kept me waiting for 2 days. Лучшая часть этого учения была в том, что он меня заставил ждать 2 дня. He waited until he felt that I didn't have the question in my mind anymore. Он ждал, пока не понял, что у меня уже больше нет этого вопроса в моей голове. At that point, he gave me the answer И именно в тот момент он дал мне ответ. because I had given up the intention to receive the answer. He gave it to me. Я уже отпустил намерение получить ответ. That's the way a teacher teaches you, no? A spiritual teacher teaches you that way. Тот способ, которым духовный учитель тебя обучает. He moves your mind, twists your mind Он until you get into this habit of waiting. Он перекручивает твой ум, пока ты не вырабатываешь эту привычку ждать. One more question, if there is any, and then we close. What do you think, Masha? Давайте мы ваши вопросы еще послушаем. Пишите, пожалуйста, в чат ваши вопросы. You know, I have another question. While they are typing, I can ask you fast, no? Yeah. What it means
when in the family there are lots of repetitive numbers. For example, mother and daughter have the same date of birth. Okay. Okay. Those, When maybe you have a family with 5 or 6 people. uh, Huh? but sometimes it's like super repetitive, like Yeah. everyone has Yeah. karma tree, everyone. Uh, It means that the qualities of that number are ruling the behavior of the family. что, They decide how the family operates. что означает, когда числа в семье повторяются, да, вопрос? Это значит, что качество этого числа полностью управляют семьей, поведением в семье. And believe me, when the people in the family are being told about this, the relationships start functioning much better. И когда люди узнают реально о такой тенденции, их отношения в семье начинают функционировать намного лучше. Okay? Yes. So can it be like a family lineage karma or something like that? It can be lineage karma, or it can be that happens just at that moment. Это может быть проявлением кармы рода, или Or, что sorry, происходит, или тем, что происходит, проявляется в данный момент в семье, какая-то общая тенденция. So it's like is more or important. wait. Or it can be something that comes from a former life. Или это может происходить из прошлой жизни. But no matter where it comes from, it is the central point at that time that you talk to the person. И неважно, откуда это вообще пришло, главное, что в тот момент, когда вы говорите с человеком, это самая центральная вещь, да, центральная тенденция, повторяющиеся числа в семье. You have a tendency to insult people because your boss gave you shit in the morning. Если у вас есть тенденция оскорблять людей, потому что ваш начальник вас оскорбил, Because when you were a child, you saw your grandfather insulting people all the time. потому что когда вы были ребенком, ваш дедушка также себя вел, Or because in your former life, you insulted the king in the street and you were taken to prison. или потому что в прошлой жизни вы оскорбили короля, и он вас поместил в темницу. Interesting to know where the tendency to insult people comes from, but the most important thing is to become aware that you have a problem with insulting people. Конечно, очень интересно узнать, откуда исходит эта тенденция, да, из прошлой жизни или нет, но более важно стать осознанным, что у вас сейчас есть эта тенденция, and to work with that tendency. Does that make sense? Yes, completely it makes sense. But we can emphasize that is if they see the repetitive numbers in the family, is very important to work on this Yeah, now. yeah. То есть мы можем акцентировать внимание, что если у вас есть повторяющиеся числа в семье, значит, это крайне, предельно важные числа, над которыми нужно работать. They ask about the cesarean. If kids born by the cesarean, it doesn't matter, no, how person was born naturally, natural birth. The numbers are numbers. No, it's very important, but it is a bit, it is difficult to recognize a cesarean part from the date, cesarean delivery from the date of birth, you know. Yeah, so we work with the with numbers that kid is born by cesarean. We don't have another numbers. No? Okay, maybe you have a person, and by looking at the numbers, you recognize that that person has a problem with her mother. Мгм. По поводу кесарева вопрос, Лилия. Например, мы можем посмотреть на человека и понять, что у него есть проблема с мамой. And the person tells you that it's always been like that since she can remember, since she was a little child. И человек вам скажет, что у него эта проблема была всегда, с рождения. But the day you're born, whether it is natural, whether you deliver the baby at home or in the hospital,
whether you deliver the baby when it's due or before, because the doctor has to go and play tennis game, and so they decide to do the cesarean. It Мгм. doesn't matter. That's when you're born. И родился ли человек естественно или через кесарево, или его стимулировали поскорее родиться, потому что врачи куда-то торопились поиграть в теннис. Неважно, это его дата рождения. Somebody says, I was born the day before, but they put down on the birth certificate that I was born the day after. И бывают случаи, что человек рождается в один день, а на сертификате ему ставят следующий день. Допустим, он близко к полночи родился. You were born the day you were born, not the day that the passport tells you that you were born, no? Родились в тот день, когда вы родились, а не в тот день, когда паспорт вам говорит, что вы родились. That's important to know. Okay. Yes. Any other question? You are tired, or we can have one more question? I'm tired, but we can have one more, yes. One more. Um, I'm not tired of the meeting. I'm tired because I had a long day. yes, Ilya is saying that she is reading Shabbat Soburg for her kids. She has Yeah. Okay. And how we can one second. How we can use numbers as Kundalini yoga teachers, for example, someone who teaches classes or someone who makes healings. Wait a minute. Is this related to the support or is another question? No, it's another question. It was Okay. just So what was the question about support? there is no question. That Oh, okay. so I think that she just wants to help her kids with a soap workshop. That's fantastic. Great idea. Okay. So the question is if you can apply numerology as a healer or Kundalini yoga teacher. Well, as a healer, it gives you an extra tool to look at the patient. Я задаю вопрос, как можно использовать нумерологию, если вы целитель или учитель кундалини-йоги. Я думаю, что нумерология дает вам дополнительный инструмент для того, чтобы посмотреть на пациента. When you become quick to diagnose somebody through the numerology chart, когда вы способны быстро диагностировать человека через нумерологическую карту, you have a starting point for the healing. у вас есть точка отсчета для целения. If I find out that a person has a tendency to be hungry, Если я нахожу, что у человека есть тенденция быть голодным, that's a starting point for you, no? это точка отсчета. So it is very important. As a Kundalini yoga teacher, yes, because you can give people kriyas and meditations that work on the qualities of the number which is problematic for that person. А для учителей кундалини-йоги это возможность подбирать практику для людей, которая будет работать с проблематикой конкретного человека. If somebody has karma 8 and asks me for a meditation and I don't know anything about the person, I give a pranayama because number 8 is the number of breathing. So that will certainly help. Если у человека карма 8, я про него ничего не знаю, я могу ему дать пранаяму, потому что число 8 связано с дыханием, и пранаяма ему определенно поможет. One more question? У вас больше нет вопросов, да, дорогие? I think they don't have questions anymore. Maybe the last one. Okay. That how the number of the year can give us some clues about the tendency. I mean, for example, now it's 2024. It can give us some clues about the tendency of the year for us.
9,000? What For did you say? example, this year is 2024. Oh, yes. Can we have some clues about the tendency for Yeah. me or this year? Yes, but you have to relate it to the other numbers. Мгм. And also, I never use it as a system of prediction. Мгм. А также числа текущего года, например, могут давать нам какие-то ключики о тенденциях, важных в этом году для нас. Но Роберто никогда не использует нумерологию как систему предсказаний. The number of the year is called the destiny in tantric numerology. Число года называется числом судьбы в тантрической нумерологии. And it's what you inherit from your family or from your former lives. Это о том, что мы получили как бы в наследство, да, какие-то таланты от нашей семьи или прошлой жизни. So if you have a destiny 2024 is 2 and 2 and 4, that makes 8. И если у вас число судьбы The 2005, family, your family passed on to you energy, prana. число 8, значит, что ваша семья передала вам дар праны, энергии. Maybe you're somebody who never stops, let's say. И, возможно, вы кто-то, кто никогда не останавливается. Because something in the other number pushes you to do and do and do because you have a lot of energy. Потому что что-то из других чисел вас также подпинывает все время что-то делать, у вас слишком много энергии. When somebody like that comes to me, I either try to get them to the point that they're so tired that they have to stop. То я либо довожу их до такого состояния, что они будут настолько уставшие, что вынуждены будут остановиться. Like the guy tells me, oh, I'm a bit overactive. I'm a bit too active. Например, мне парень говорит, я гиперактивен. And I say, what sport do you practice? And the guy says, oh, I run 20 kilometers a day. Я спрашиваю, какой спорт вы практикуете? Он говорит, я 20 километров в день бегаю. And I say, oh, you have to run at least 30 Я говорю, kilometers о, a с day. твоими числами тебе нужно минимум 30 бегать. So when they go home, they're dead and they finally relax. По возвращении домой он будет уже настолько убитым, что наконец-то расслабится. Or if they're not too anxious, I give them something just to slow down. Если они не настолько тревожны, то я могу им дать что-то для замедления. Like a meditation for releasing tension from the mind. Например, медитация для освобождения от напряжения в уме. And if they tell me, oh, but I don't like meditation, it doesn't work. Если мне человек скажет, но я не люблю медитации, они на меня не работают. Then I say, try marijuana, Тогда я говорю, ну тогда покури. I don't sell marijuana, but I can give you meditation if you want. Могу тебе травку продать, я тебе только медитацию могу. Что еще? Okay. Yes. Thank you so much, Roberto. Well, I hope this gives a little bit of an idea of what we can do, Yes. Надеюсь, вы сегодня получили какую-то общую идею того, что мы делаем. Можете продолжать задавать вопросы. Если будет от вас много вопросов, мы встретимся еще. Или я сама смогу вам ответить на эти вопросы. And И на днях будут уже информация по take, sorry, Yes. take the numerology course as a tool that you can use not only when you're teaching yoga or doing yoga or meditation. Воспринимайте нумерологию как инструмент, который вы можете использовать не только, когда вы преподаете или медитируете. It helps you in every field of your everyday life. Нумерология помогает во всех сферах нашей ежедневной жизни. It teaches you to become aware of your tendencies.
Она нас обучает быть осознанными к своим тенденциям. Like, for instance, if you have a number 11, which is also the number of perfection, Например, если у вас есть число 11, что является числом идеальности, совершенства, you will always have negative thoughts and negative tendencies у вас всегда будут негативные мысли и негативные тенденции. because it's impossible to be perfect. So you're always obsessed. Потому что невозможно быть идеальным, поэтому вы все время будете одержимы. You feel that you have to do something because you were not 100% perfect. Вы будете чувствовать, что вам что-то еще нужно сделать, потому что вы были не на 100% идеальны. You feel that you need to not you must feel that you need to do a meditation or a practice which will get all these negative ideas outside of your mind because they don't make any sense. Вам нужна будет практика, медитация, которая будет убирать все эти негативные идеи и мысли из головы, потому что они не имеют никакого смысла. I feel that somebody was about to ask this question. Yes, exactly. Your intuition works. Or you already learned Russian, or your intuition works very good. No, I used the automatic translator. This we don't say that. Okay. Thank you so much, Roberto. Okay. Thanks everybody for coming, and I hope Спасибо to see всем you when we за участие do the course. сегодня. Okay. И надеемся еще с вами увидеться на курсе. Окей? Okay. Bye-bye. Grazie. Thank you. Bye bye. Ciao. Ciao everybody. Ciao. Thank you, Masha. Bye-bye. Bye.